And welcome to my another new video once again. How are you everyone? I hope everyone is okay. Alhamdulillah, I'm also fine by the grace of Almighty Allah. In this video, I love to share the most important topic, that is listening vs speaking versus speaking, which is most important. Listening versus speaking, which is most important for English, right? For learning English. So listening and speaking is both are important, but which is more important for learning English? And I would like to talk about that. Co- Listening is a comprehension sector, right? So input sector, and speaking is output sector. So we both are important for improving our English, right? So both are important for improving our English skill. And firstly, I would like to discuss listening. So why uh, um, listening is more important than speaking. Speaking is also important, but listening is more important because listening is comprehension sector. So there are two comprehension, that is listening and reading. The two thing, and both four skill: reading, listening, reading, writing, speaking. So comprehension, that is two: listening skill and reading skill. So when you listening a lot, so you able to think in English, you make able to you able to make sentence in your brain, right? So it is most important that you, by listening, you able to create English environment. Secondly, able to think in English. Thirdly, you able to make sentence in your brain. So this is help you to speak English fluently, right? So you you speak English fluently and confidently. So I think so it is input sector. So our speaking skill depend on listening. When we listen a lot, when we listen more and lots, this time we able to think in English. This time we able to speak English properly. So our speaking skill depend on listening. So listening is more important than speaking for learning English. So and another is speaking is also depends on our listening skill. When we able to think in English, when we able to make sentence in our brain freely, and when we able to create English environment, this time we able to speak English. So our speaking skill depend on listening. So I think listening is more important than speaking. So speaking also important, because but listening is more important uh, than speaking, and speaking is more important after listening. So when you able to think in English, when you able to create English, able to make sentence in your brain, this time you have to speak this. When you speak, this time you are able to overcome your shyness, you able to overcome your nervousness, you able to all kind of overcome all kind of shyness, and you able to speak English in front of people. When you overcome your shyness, you able to speak English in front of people confidently. So those things are different on our listening. When we are good speaker, when we become a good speaker listener, this time we become a good speaker. So our we our speaking is different on always depend on listening. And listening after when we have become a good listener, this time we become a good speaker. This time we have to speak, and after by speaking we can
overcome our shyness, nervousness. We can speak English confidently, properly, fluently in front of people. So this by speaking, we can improve our fluency. We can improve our accents. So this is naturally improved by speaking. So speaking also important, but listening is most important than speaking. So after when we are a child, this time we start our listening um, before speaking. So listening is listening listening is first step for any language, for learning any language. Then speaking is second stage. So listening is most important than স্পিকিং। থোড়ে দ্যাটস অল অ্যাবাউট ইট। সো আমি বাংলায় বলি যে লিসেনিংটা আমাদের বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ স্পিকিংয়ের কারণ আমরা লিসেনিং লিসেনিং লিসেনিংটা যে কোনো ভাষা শেখার ক্ষেত্রে লিসেনিংটা হলো প্রথম ধাপ, তারপরে হলো স্পিকিং। কারণ লিসেনিংয়ের মাধ্যমে আমরা ইংরেজিতে থিঙ্কিং করতে শিখি, ইংরেজিতে বাক্য তৈরি করতে শিখি, আমাদের ব্রেনে অটোমেটিক বাক্য তৈরি করতে শিখি যখন আমরা বেশি বেশি লিসেনিং করি। সো আমরা একটা বেশি বেশি লিসেনিংয়ের মাধ্যমে একটা ইনফরমেশন ক্রিয়েট হয়ে যায়, তখনই আমরা স্পিকিং করার জন্য আমাদের যে অ্যাবিলিটি সেটা তৈরি হয়ে যায়। যখন আমরা স্পিকিং করি, প্র্যাকটিস করি, তখন আমাদের ভেতরে জড়তাগুলো দূর হয়ে যায়, আমরা জড়তা দূর হয়ে যায়, মানুষের সামনে কথা বলা ইউজ টু হয়ে যায়, এবং আমাদের ফ্লুয়েন্সি ইমপ্রুভ হয়, অ্যাকসেন্ট ইমপ্রুভ হয়, আমাদের কথা বলার ধরন ইমপ্রুভ হয়। সো এগুলো ইমপ্রুভ হয় আমরা স্পিকিং করার ক্ষেত্রে। সো আমরা স্পিকিং করাটা নির্ভর করে আমাদের লিসেনিং কতটুকু লিসেনিং করছি সেগুলোর ওপর। কারণ আমরা বেশি বেশি লিসেনিং করে আমরা ইংরেজিতে থিঙ্কিং করতে পারবো না, আর ইংরেজিতে থিঙ্কিং না করতে পারলে আমরা বেশি বেশি বলতে পারবো না। সো আমরা এটা বলতে পারি যে লিসেনিং এবং স্পিকিং দুটোই ইংরেজি ভাষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, বাট লিসেনিং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ লিসেনিংয়ের মাধ্যমে আমরা ইংরেজি কথা বলার জন্য ইংরেজিতে থিঙ্কিং করতে পারি, এবং আমরা ইংরেজিতে বাক্য তৈরি করতে পারি ব্রেনেই। সো আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে আমরা ইংরেজিতে বাক্য তৈরি করতে পারি এবং অটোমেটিক্যালি, এবং আমরা একটা ইংলিশ ইনফরমেশন ক্রিয়েটের মাধ্যমে আমরা থিঙ্কিং করতে পারি, এবং আমরা ইংরেজিতে থিঙ্কিং করার মাধ্যমে আমরা যে কোনো টপিকের ওপর স্পিকিং করতে পারি। সো স্পিকিংয়ের লিসেনিং যখন আমরা ভালো একজন লিসেনার হয়ে যায়, তখনই আমরা হচ্ছে স্পিকিংয়ের ওপর ফোকাস দেওয়া উচিত। কারণ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি গুড স্পিকার, ফার্স্টলি ইউ হ্যাভ টু বি গুড লিসেনার। সো একজন ভালো স্পিকার হওয়ার ক্ষেত্রে আপনার প্রথমে ভালো লিসেনার হতে হবে। সো listening is most important than speaking. Thank you so much.